జనరల్గా ఇక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ అటువంటి దుకాణాలు ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు? మామూలుగా ఐజాల్లో అయితే ఇన్ ద సిటీ జనరల్గా షాప్ కీపర్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతూ ఉంటాడు, కూరగాయలు అమ్ముతాడు. ఇట్స్ జస్ట్ అ కామన్ థింగ్. వన్ రేర్ థింగ్ దట్ ఐ అబ్జర్వ్ హియర్ ఈజ్ వెన్ యూ గో ఆన్ హైవేస్ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ దేర్ విల్ బి అ షాప్ వేర్ దేర్ విల్ బి నో షాప్ కీపర్, but on every product the price is written and there is a box. So the people will go pick whatever they want and put the money according to the things that they have picked. అంటే వంకాయలు 10 రూపాయలు ఒక కవర్లో వేసి ఉంటుంది 10 రూపీస్, లేకపోతే ఒక పుచ్చకాయ ఉంటుంది 30 రూపాయలు అని రాసి ఉంటుంది 30 రూపీస్. సో ఈ వంకాయలు 5 రూపాయలు వంకాయలు 30 రూపాయలు పుచ్చకాయ కొనుక్కున్న వాళ్ళు 35 రూపాయలు ఆ బాక్స్లో వేస్తారు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో వన్ టు సీ అండ్ మానిటర్ వెదర్ యూ హ్యావ్ పేడ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. బట్ ఎవ్రీ వన్ పేస్ ద కరెక్ట్ అమౌంట్, నాట్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ అ పెన్నీ. ఇలాంటి షాప్స్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇన్ లైక్ పెద్ద పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఈవెన్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అలాంటి వాటిలో కూడా, ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ యుఎస్లో యూరోప్లో చూసినా కూడా మనకి వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. ద వెండింగ్ మిషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మనం రూపాయి వేస్తే ఆ రూపాయికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్, నాకు ఒక కోక్ కొనుక్కోవాలనుకోండి $20 అని కోక్ రాసి ఉంటే నేను $20 వేస్తే కోక్ పడుతుంది నాకు. నేను అంతకన్నా తక్కువ వేస్తే కోక్ రాదు. సో నేను ఎక్కువ వేస్తేనేమో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది, $20 కోక్ ప్లస్ ద చేంజ్. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇట్స్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ బట్ nobody monitors you and it's not a vending machine. Unless you pay you will get the product. You take the product, pay the amount, but everybody pays diligently because ఇదేంటంటే ఒక నమ్మకం మీద ఆధారపడిన సొసైటీ అంతే. The shopkeeper believes that he will get the right amount of money for the product he is selling without his presence.